Guten Morgen. Heute werden wir über die unregelmäßigen oder starken Verben mit Präsens sprechen. Today we're going to talk about irregular or strong verbs in the present tense. There are certain verbs in the German language that take a stem change in the present tense with the do and RZS forms. All of the other forms are regular. They still follow all of the regular conjugation rules with the E, ST, TEN, TEN endings, but they just have a stem change in the do and RZS forms. There are three major patterns for these verbs: A to A umlaut, E to I, and E to IE. Some sample verbs that take the A to A umlaut pattern would be backen, which means to bake, fahren, to drive, gefallen, to please or to like, lassen, to leave, laufen, to walk, schlafen, to sleep, and tragen, to carry or wear. Backen is conjugated: ich backe, du bäckst, sie es bäckt, wir backen, ihr backt, sie backen, sie backen. Fahren is conjugated: ich fahre, du fährst, sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren. Gefallen is conjugated: ich gefalle, du gefällst, sie es gefällt, wir gefallen, ihr gefällt, sie gefallen, sie gefallen. Most of the time you're just going to hear the RZS and the Z plural forms of gefallen, but you will hear the other ones occasionally. Lassen is conjugated: ich lasse, du lässt, sie es lässt, wir lassen, ihr lasst, sie lassen, sie lassen. Laufen is conjugated: ich laufe, du läufst, sie es läuft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen, sie laufen. Schlafen is conjugated: ich schlafe, du schläfst, sie es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen, sie schlafen. Tragen is conjugated: ich trage, du trägst, sie es trägt, wir tragen, ihr tragt, sie tragen, sie tragen. Some examples of the verbs that would take an E to an I pattern would be essen, to eat, geben, to give, helfen, to help, nehmen, to take, sprechen, to speak, treffen, to meet, and werden, which is used with the future tense but can also mean to become. Essen is conjugated: ich esse, du isst, sie es isst, wir essen, ihr esst, sie essen, sie essen. It's important to remember that since essen already ends in an S for the stem, you do not add an extra S in the do form. Geben is conjugated: ich gebe, du gibst, sie es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben, sie geben. Helfen is conjugated: ich helfe, du hilfst, sie es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen, sie helfen. You have to be careful with helfen because it is a dative verb, which means that it takes a dative object rather than an accusative. Nehmen is conjugated: ich nehme, du nimmst, sie es nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen, sie nehmen. Nehmen is also a little odd because not only do you drop your E and add I instead, you also drop the H and add an extra M in the do and RZS forms. Sprechen is conjugated: ich spreche, du sprichst, sie es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen, sie sprechen. Treffen is conjugated: ich treffe, du triffst, sie es trifft, wir treffen, ihr trefft, sie treffen, sie treffen. Werden is conjugated: ich werde, du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, sie werden. Werden is also a little bit weird. It takes no ending for the RZS form, and it also drops the D in the do form. Some verbs that take the E to IE pattern would be befehlen, which means to order, empfehlen, to recommend, lesen, to read, and sehen, to see. Empfehlen and befehlen both take the same conjugation, but with a different prefix. Ich befehle, du befiehlst, sie es befiehlt, wir befehlen, ihr befehlt, sie befehlen, sie befehlen. You have to be careful with empfehlen and befehlen because while the prefixed versions of the verb fehlen are irregular and take an IE form, the form without a prefix, fehlen, means to be lacking or to be missing, and it does not take a stem change. Lesen is conjugated: ich lese, du liest, sie es liest, wir lesen, ihr lest,
Sie lesen, Sie lesen. Don't forget that because the do form already ends in an S, there's no need for an extra one. Sehen is conjugated. Ich sehe, du siehst, sie es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen, sie sehen. Alright, now for a quick review. There are three types of irregular verbs that take a stem change. They take an A to A umlaut change, E to I, or an E to IE. Only the do and RZS forms are affected by this change. Everything else is completely normal. Don't forget that if you're using a modal auxiliary, your other verb, i.e. the verb that we were talking about, goes at the end of the sentence as an infinitive. The stem change no longer matters in that case, as the infinitive doesn't have the stem change. That's all for today. I hope you found that helpful. Thanks for watching. Don't forget to check out the rest of my channel and subscribe.